Okay. So to start off, I will start with the theory. First வந்து ஒரு சாரி நம்ம ப்ரீப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் ரெக்குவயர்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அயன் பாக்ஸ். ஸோ அயன் பாக்ஸில் வந்து தட் இஸ் 2 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ். 2 விதமான அயன் பாக்ஸ் இருக்குது. ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ட்ரை அயன் பாக்ஸ், another one is ஸ்டீம் அயன் பாக்ஸ். 2 டைப் இருக்குது. ஒன் இஸ் ட்ரை அண்ட் another one is ஸ்டீம். ட்ரை அயன் பாக்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக வெறும் heat மட்டும்தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். A dry iron box will only produce heat and it is it's very risky to handle when you are going to pleat your own saree or your clients. நீங்கள் உங்களோட ஓன் சாரி நீங்கள் பண்ணணுனாலும் சரி, கிளைண்ட்டோட சாரி பண்ணணுனாலும் சரி, ட்ரை அயன் பாக்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஏன்னா திடீர்னு அது ரொம்ப நேரம் நீங்கள் ஒரு இடத்துல வச்சிட்டிங்கன்னா சூடாயிடும். ஸோ அதனால் we always recommend to use a steam iron box. This iron box is Philips 1900 series. Okay. So this is a very what do you call it, say this is a user friendly iron box and it's also budget. So in the iron box irundhu neenga vaangikkalam. Idu Amazon la available ah irukku. This is Philips 1900 series. This is a steam iron box. Okay. So next what is our requirement is a table. Idu vandu if you ask me if it is really a must, then I will say yes. Why? Because you going to iron on a table or any dining table, it will be very difficult and you are going to strain your back. So this table helps you not to strain your back. At the same time, it will help you do the pre-pleating easy. This table is required only if you are going to take pre-pleating as a service. Okay. ஸோ இந்த டேபிள் வந்துட்டு ரெண்டாவது உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். எனக்கு வந்து மேம் நான் டேபிள் வாங்கணுமா அப்படின்னு நீங்கள் கண்டிப்பாக கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் ப்ரீ ப்ளீட்டிங் வந்து நான் சர்வீஸ் எடுத்து நிறையா பேர்கிட்டேருந்து சாரி வாங்கி நான் வீட்டில் இருந்து அயன் பண்ணி கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிற ஆளாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த டேபிளில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு யோசிக்கவே வேணாம். இந்த டேபிளும் அயன் பாக்ஸும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஸ்டீம் அயன் பாக்ஸும் இன்வெஸ்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன் நான் வந்து நார்மல் டைனிங் டேபிளில் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்கிறேன்னா, உங்கள் பேக் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதில் இருக்கிற நீட்னஸ் உங்களால் அதில் கொண்டு வர முடியாது. ஸோ திஸ் டேபிள் இஸ் ரெக்வயர்ட். இஃப் நீங்கள் ப்ரீ ப்ளீட்டிங் சர்வீஸாக எடுத்து பண்ணுறீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படும். ஓகே. ஸோ அடுத்த டேபிளுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து மெஷரிங் டேப். நீங்கள் ப்ரீ ப்ளீட்டிங் சர்வீஸாக எடுக்க போகிறீங்கன்னா மெஷரிங் டேப் இம்பார்ட்டன்ட். வை this is important அப்படின்றத வந்து towards the end of the session I will let you know. Okay. Okay. So next, after the iron box, pin is a must. So in pin there is a brand called Lepra. Okay. You see this pin is very sharp. Okay. So this brand pin is really sharp and it is very useful. So this pin brand name is Lepra. It is available in any store. இந்த பின்னோட பிராண்ட் பேர் வந்து லெப்ரா. இந்த பின் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இது ஷார்ப்பாகவும் இருக்கும். ஸோ அதனால இந்த பின் நாங்கள் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம். அடுத்து வந்து பெக் கிளிப்ஸ். These peg clips help you drape the saree easily. உங்களுக்கு இந்த peg clips இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் சாரியை ரொம்ப வசதியாக ட்ரேப் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப கஷ்டப்பட வேணாம். இப்போ நீங்கள் இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க யூடியூப்பில் அண்ட் அதர் வீடியோஸில். யூ சி பீப்புள் நீங்கள் வந்து டோருக்கு நடுவில் நீங்கள் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இப்படி பண்ணலாம் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த peg clips இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு it will be easier for you to drape. So these peg clips. And finally, to pack your saree, you will need a cover. This cover measurement is 14 into 16. 14 into 16 or 12 into 16. இது ரெண்டுத்துல நீங்கள் எந்த பேக்கிங் கவர் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். இதுவும் அமேசான்லேயே அவைலபிளாக இருக்குது. திஸ் இஸ் செல்ஃப் adhesive கவர். நீங்கள் உள்ளே உங்கள் சாரியை போட்டுட்டு இதை நீங்கள் பீல் பண்ணி இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா your saree will be safe and secure. And in terms of saree, this is very important. I will explain. See, if you are going to drape, if you are going to pre-pleat a saree for yourself and your saree is a pure silk, please do not keep it more than 7 days. 7 days க்கு மேல pure silk saree pre-pleat பண்ணி வைக்காதீங்க. It is going to damage your saree.
there are people who tell you no, it is not a problem and stuff, but no, அப்படிலாம் கிடையாது. பியோர் சில்க்கு நீங்கள் சாதாரணமாக அயன் பண்ணி வச்சிங்கனாலே it is going to get damaged. So you cannot, pre-pleating is you're folding the saree several times, right? So and also you're applying too much of heat to press the pleats on to stay on place. So do not keep the pure silk saree pre-pleated for more than 7 days. If you're going out of station ஒரு 10 to 7 daysக்கு மேலே நீங்கள் வந்து pure silk வந்து ரொம்ப நாள் நீங்கள் கபர்டில் வைக்காதுங்க. Okay? Are we clear? Is everybody able to understand? Yes. Okay. Great. So this is in terms of theory. இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது doubts இருக்கா? These are the things required. But next maybe I will start with the practical session. When I start the practical session, we will have a few theories here and there like measurements and all. அதை நான் அப்பப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ப்ளீஸ் மேக் அ நோட். தயவு செய்து எல்லாரும் ஒரு புக்கை எடுத்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை பக்கத்தில் ஃபோன் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபோனோட நோட் பேடில் இல்லை எதுலையாவது எடுத்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே? எஸ் பூர்ணி, டெல் மீ வாட் இஸ் யுவர் டவுட்? மேம், சில்க் சாரீஸ் வந்து 7 டேஸ்க்கு முன்னாடி பேக் பண்ணி வைக்கக்கூடாதா, இல்லை 7 டைம்ஸ் அயன் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்க? இல்லை 7 இப்போ நீங்கள் அயன் பண்ணலாம். 7லேருந்து 10 நாளைக்கு மேலே அதை வந்து அயன் பண்ண சாரியை கட்டாமல் அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்காதீங்கன்னு சொல்கிறேன். But we can use plenty of times. Yeah, that you can do. அது ப்ராப்ளமே கிடையாது. ஈச் டைம் யூ டூ இட், நீங்கள் வந்து பண்ணிவிட்டு you can drape it and then you can iron it. அது ப்ராப்ளம் கிடையாது. Just a minute. 1 வீக்கு முன்னாடி அயன் பண்ணி வைக்க கூடாது. 1 வீக்குக்கு மேலே அயன் பண்ண சாரி அப்படியே பூட்டி வைக்காதீங்க, அதே ஃபோல்டிங்லன்னு சொல்கிறேன். Only for silk sarees or only pure silk sarees. Other sarees not a problem. Silk cotton இதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை, ஒரு மாதம் கூட நீங்கள் வைக்கலாம். 1 second. Okay, we will I'll start. So all இது வரைக்கும் you guys have no doubt, right? We'll start with the practical session. So initially when you're going to start pleating for practicing, so first practice பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது initially start with a cotton saree or a silk cotton saree. அந்த மாதிரி saree practice பண்ணுங்க. Don't go for pure silk. Why I'm saying is you'll find it very difficult to pleat it, iron it and stuff like that. So அதனால don't go for pure silk. If you already know to drape a little bit, then it is not a problem. Okay? So if you're very a beginner, you don't even know how to hold and pleat, then you can start with a cotton saree. How many of you here don't know how to tie a saree? எனக்கு ஒரு கொஞ்சம் கூட எனக்கு சாரி கட்டவே தெரியாது அப்படின்னு இருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் இதில்? மெசேஜ் பண்ணலாம் எல்லாரும். எல்லாரும் தூக்கி போயிட்டீங்களா கிளாஸ்ல? ஓகே எல்லாரும் சாப்பிட்டு உண்ட மயக்கத்தில் ஏதோ யூடியூப் வீடியோ பார்க்குற மாதிரி வச்சுட்டு யாரும் படுத்துறாதீங்க. ஓகே, ஸோ I'll start showing you all how to pleat. Okay, to pleat எல்லாருக்கும் ஃபுல் டேபிள் விசிபிளா இருக்கா? ஆமா மேம், அது நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாமா? நம்ம ஹைட் அது ஹைட் பண்ணி நம்ம அந்த டேபிள வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியுமா? எஸ் டேபிள் வந்து உங்க ஹைட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி தாராளமா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதனால தான் நான் இது சொன்னேன், when you உங்களுக்கு பேக் பெயின் அதெல்லாம் வந்து வராது. பட் நீங்கள் நார்மல் டேபிளில் உங்களுக்கு அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எதுவுமே இருக்காது அண்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஸோ we'll start with the pleating. ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு அயன் பாக்ஸ் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டீம் அயன் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? ஸோ நான் என் அயன் பாக்ஸை ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டீம் அயன் பாக்ஸை ஆன் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இதில் தண்ணி ஊற்ற போகிறேன்.
மோகன பிரியா கொஞ்சம் மைக்கு மியூட் பண்ணிக்கோங்கடா. So first, this is my habit. I first take few pins, keep it out. நீங்களும் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே பழகிக்கணும். பிகாஸ் என்ன சொல்கிறது, நீங்கள் அப்ளீட் பண்ணிவிட்டு திடீர்னு கையை எடுத்துக்கலாம், உங்களால் சில விஷயம் பண்ண முடியாது இல்லையா? ஸோ அதனால் வந்துட்டு நீங்களும் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து இப்படி பழகிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ப்ளீட் பண்ணலாம். சாரியை எடுத்துட்டு hold your saree. The right side of the saree should face you. The wrong side of the saree outward. Okay, இந்த மாதிரி hold பண்ணிட்டு you will start pleating. So first pleat is your pleat that is going to come here. That can be how much ever big that you want, you or the client. இங்க எவ்வளவு பெரிய pleat வேணுமோ first pleat வந்து நீங்க எவ்வளவு பெருசு வேணுமோ அவ்வளவு எடுத்துக்கலாம். செகண்ட் pleatல இருந்து என்ன பண்ணுவீங்கன்னா first pleat-ஐ விட ஒரு 2 inches கம்மியா, இல்ல first pleat-ஐ விட ஒரு like say 3/4 inches lesser than the first pleat should be your second pleat. So second pleatல இருந்து மிச்ச எல்லா pleat-உமே first pleat-ஐ விட சின்னதா தான் இருக்கணும். So all the other pleats should be lesser than the first pleat. Okay, so can you see, இதுதான் என் first pleat, அதை விட இது எல்லாமே சின்னதாக தான் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி pleat பண்ணிட்டு நான் இங்கே ஒரு பின் போட்டுக்கிறேன். Now is the use of your peg clip. Take your peg clip, put it, and then you will start arranging your plates. So இதனால தான் நான் வந்து peg clip வாங்க சொன்னேன். This is why I asked you all to buy a peg clip, so that you will not find it difficult to arrange. So once this is done, you can pin. அதே மாதிரி என்ன கொஞ்சம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ளீட் பண்ணிட்டு வச்சு பாருங்க. You keep and see if this is enough. Okay, for me, yes, this is enough. If you ask me a standard measurement for your pallu pleat, it is 45 inches. Is everybody here? 45 inches will be your standard pallu measurement. Okay? Yeah? இது பல்லுல இருக்கு இல்லையா, கீழே தொங்குது இல்லையா, அது வந்து 45 இன்ச்சஸ் இருக்கணும். அது ரொம்ப டாலா இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு 48 இன்ச்சஸ் வைக்கலாம்.
இல்லைன்னா நார்மலாக 45 inches வச்சிங்கனாலே போதும். ஷார்ட் பீப்புளுக்கும் 45 inches போதும். ஏன்னா ஷார்ட் பீப்புளுக்கு நீங்கள் பல்லு கம்மி பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் ப்ளீட் அதிகமாக வரும், ரொம்ப இதுவாக இருக்கும். ஸோ அதனால யாருக்காக இருந்தாலும் சரி 45 inches இஸ் a ஸ்டாண்டர்ட் மெஷர்மெண்ட். ரொம்ப டாலாக இருக்காங்க 5'8", 5'7" இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் யூ கேன் கீப் 48 inches. ஓகே, otherwise then you can keep 48 inches. Okay. The taller the people are, you have to keep short your pallu. Your pallu has to be little shorter. The more shorter you are, your pallu have to be longer. குள்ளமா இருக்கிறவங்களுக்கு பல்லு ரொம்ப நீளமா விடணும், ரொம்ப டாலா இருக்கிறவங்களுக்கு பல்லு கொஞ்சம் கம்மியா விடணும். so that உங்க ஹைட் வந்துட்டு டாலா இருக்கவங்க குள்ளமா இருக்க மாதிரி இருக்கும், குள்ளமா இருக்கவங்களுக்கு டாலா இருக்க மாதிரி ஒரு illusion கொடுக்கும். அதுக்காக டாலா இருக்கவங்க நல்லா ரொம்ப பல்லு தொங்குச்சுன்னா இன்னும் ரொம்ப தொங்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது இருக்கும். ஸோ அதனால வந்துட்டு டாலா இருக்கவங்க கொஞ்சம் பல்லு சின்னதாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக காட்டும். ஓகே, அப்படி எதுவும் மெஷர்மெண்ட்ஸ் தெரியல. பட் நீங்கள் ஸ்டாண்டர்டாக நீங்கள் சொல்கிற இந்த ஹைட்டுக்கு 48 inches will be good. ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு நீ ஒரு லென்த்தில் வரும் இல்லையா, ஸோ அதனால ஐ டோன்ட் நோ. பட் to be இது வந்து 48 should be fine if you are very tall. okay, so first வந்து இங்க போட்டாச்சு, பல்லு இந்த பார்ட்டை பின் பண்ணியாச்சு. இதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணீங்கன்னா hold your shoulder pin like this. hold your shoulder pin. உள்ள இருக்கு இல்லையா, இங்க வர அந்த ப்ளீட்டை இப்படி take it, இப்படி எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா you will find the end. okay, here what you will do is if you are going to pleat it for yourself, எப்படி பண்ணுவீங்க அப்படின்னா start from the belly button. okay, and finish it in the belly button. okay, start from your belly button, finish it in the belly button and one palm. ஒரு palm எப்படி நீங்க வெச்சு அந்த middle finger இருக்கிற இடத்துல you take the mark. okay, this will be your inner pallu. starting from the belly button, finish it in the belly button and then one palm and then take the measurement. okay, so உங்களுக்கு நீங்க ப்ளீட் பண்றீங்க அப்படினா என்ன பண்ணுவீங்கன்னா belly button கிட்ட வெச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணி சுத்தி திரும்ப belly button கிட்ட வந்து முடிச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் ஒரு கை அளவு இந்த மாதிரி வெச்சு உங்க மிடில் ஃபிங்கர் முடியிற இடத்துல ஃபேப்ரிக் எப்படி புடிச்சு நீங்க எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சேஃப்டி பின் இப்படி குத்தி மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த மார்க் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இது வந்து எதுக்குன்னா ஃப்ரண்ட் ப்ளீட் இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் எடுக்கலான்ற அளவுக்காக இது வந்து நம்ம இப்படி பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணீங்க, இந்த ஓகே மார்க் பண்ண பின்னை எடுத்துட்டு பின்னுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஹோல்ட் பண்ணிக்கணும். பின் இருக்குன்னா பின்னுக்கு முன்னாடி. ஓகே, பின்னுக்கு முன்னாடி பிடிச்சிக்கிட்டு இப்படி நம்ம ப்ளீட் பண்ணணும். ஓகே, ப்ளீட் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி லைட்டாக இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு இப்போ ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எண்ட் இப்படி இருக்கும். this end will be your inner pallu will be here this side and your pallu will be flowing this side. இப்போ என்ன பண்ணுவீங்கன்னா before you pin you will take this pallu and put it on the opposite side and take a pleat. ஓகே, அதையும் ஒரு ப்ளீட்டாக எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டு now you can arrange all the pleats and then secure it with a pin. ஸ்டார்டிங் வந்து belly buttonல இருந்து belly button சொன்னீங்க, அப்புறம் நீங்க அது அந்த pleats வந்து எவ்வளவு தூரத்துக்கு எடுப்பீங்க? அது வந்து எப்படின்னா this depends on saree.
ஒரு சாரி பொறுத்த மட்டும் சாரியோட லென்த் வச்சு தான் வச்சுக்கோங்க. இது நீங்க எப்படின்னா அகைன் உங்க ஷோல்டர் பின் போட்டிருந்தீங்கல்ல, அங்க இருந்து ஒரு 50 இன்ச்சஸ் நீங்க வந்து கால்குலேட் பண்ணி விட்டுற வரைக்கும் நீங்க இந்த ப்ளீட் எடுக்கலாம். எங்கன்னு சொல்றேன்னா, இப்போ நீங்க ஷோல்டர் பின் இங்க இருக்கா, நீங்க இந்த மாதிரி ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஆமா இல்லைன்னா தான் சொல்லுங்கப்பா, யார் கேள்வி கேட்டீங்க? நீங்க இந்த மாதிரி பின் பண்ணிக்கிட்டீங்களா? பின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஷோல்டர் பட்டன்ல இருந்து இங்க இந்த இந்த மெஷர்மெண்ட் 50 இன்ச்சஸ் இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க. இருந்துச்சுன்னா போதும். அதை விட கம்மியா வந்து இருக்கக்கூடாது. சரி, கம்மியா இருக்கலாம், பட் 50 இன்ச்சஸ் விட அதிகமா இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா? ஏன்னா நீங்க ப்ளீட் பண்றப்போ ஒரு ப்ளீட் நீங்க எக்ஸ்ட்ராவா வேணும் அப்படின்னா கூட இதுல இருந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம், அசிங்கமா இருக்காது. பட் ஒரு ரொம்ப நிறைய எக்ஸஸ் வந்துருச்சுன்னா அது நீங்க அந்த நேரத்துல நீங்க ப்ளீட் பண்ணும்போது இதெல்லாம் அழகா அயனாகி இருக்கும், அது மட்டும் அயன் ஆகாம இருக்கிறது இட் will not look good. So அதனால even if you are going to do a pleat extra, it is not a problem. Do not pleat less. Okay? 50 na 15 or 50 50. Okay. Minimum இந்த pleat நீங்க calculation வந்துட்டு you can keep நார்மல் நம்ம பேசிக் இந்த 5.5 மீட்டர் சாரில எல்லாம் இங்க வந்து நீங்க ஒரு 6 ப்ளீட்ஸ் வைக்கலாம். பட்டு சாரினா 7 ப்ளீட்ஸ் 9 ப்ளீட்ஸ் வரைக்கும் இங்க வைக்கலாம். 3 4 5 6 7 8 9 இருக்கு. why? because இதெல்லாம் நான் ப்ளவுஸ் கட் பண்ணல, அதனால. ஓகே, சோ சொல்லுங்க. பெல்லி பட்டன் மெஷர்மென்ட்ல இருந்து சொல்ல முடியுமா? கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனா இருக்கு. பெல்லி பட்டன்ல இருந்தா ஓகே. சரி, இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா பெல்லி பட்டன், ஓகே, பெல்லி பட்டன்ல இருந்து சுத்தி சுத்திட்டு திரும்ப பெல்லி பட்டன். ஓகே ஓகே மேம். பெல்லி பட்டன்ல இருந்து பெல்லி பட்டன் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இங்க இருந்து ஒரு பாம் அளவுக்கு எடுத்து இந்த மாதிரி கையை வச்சு உங்க மிடில் ஃபிங்கர் முடிகிற இடத்துல இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க. மார்க் பண்ணி எடுத்துட்டு அங்க ஒரு சேஃப்டி பின் குத்திப்பீங்க. ஓகே, அந்த சேஃப்டி பின் குத்துனதுக்கு அப்புறம் சேஃப்டி பின்னுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி கையை வச்சுட்டு ப்ளீட் பண்ணுவீங்க சாரியை. ஓகே, ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா உங்க சாரி வந்துட்டு இப்படிதான் இருக்கும். இந்த சைடு ஒன்று இப்படி இருக்கும், இந்த சைடு. ஆமா, அது வந்து சில சாரீஸ் வந்து ரொம்ப சின்ன சாரியா இருக்கும்ல, அது லெந்த் நமக்கு கரெக்ட்டா அந்த லெந்த் இல்லாம இருக்குன்னா எவ்வளவு குட்டியானோ எடுக்கலாமா? இந்த ஃப்ரண்ட் ப்ளீட்ஸ் நீங்க எவ்வளவு குட்டியா வேணா எடுத்துக்கலாம். ஓகே. ஆனா இந்த ப்ளீட் வந்து ரொம்ப குண்டா இருக்குறாங்க அப்படின்னா ரொம்ப குட்டியா எடுத்துறாதீங்க. செஸ்ட், ஸ்டமக் எல்லாம் தெரியும். ஓகே, சோ நீங்க இந்த மாதிரி ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சோனே இந்த சைடு இருக்கும் இப்படி, இந்த சைடு இப்படி இருக்கும். ஓகேவா? இந்த சைடு இருக்குறதையும் நான் ஒன்னும் சொல்ல, இந்த சைடு இருக்குறதையும் ஓகே ஓகே. So this side will be your inner pallu. Take your inner pallu and put it the other side and then pin it. That's all. Okay. புரிஞ்சுச்சா? யார் டவுட் கேட்டா? பிரியா? ஓகே ஓகே. இது இன்னொரு டவுட்னா, இந்த இப்போ நீங்க இந்த ஃப்ரண்ட் பல்லு வந்து மடிச்சிருக்கீங்கல்ல, இப்போ நம்ம இது வந்து லெஃப்ட் சைடு வந்து நம்மளோட பல்லு போடுற மாதிரி இந்த ஃப்ரண்ட் வந்து எந்த டுவர்ட்ஸ் வந்து ரைட்ல இருக்குமோ அந்த லெஃப்ட்ல இருக்குமோன்ற இதுதான் டவுட். ஆக்சுவலி எனக்கு ஒரு கேள்வியே டவுட்டா இருக்கு. இல்ல இப்போ நம்ம மடிக்கிறோம் இல்ல, ஃப்ரண்ட் ப்ளீட்ஸ் மடிக்கிறோம்ல, அது வந்து நம்ம டுவர்ட்ஸ் ரைட் மடிக்கிறோமா இல்ல டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் மடிக்கிறோமான்னு கேக்குறேன். சாரியை வந்துட்டு நீங்க வந்து எண்ட் ஆஃப் த சாரியை ஹோல்ட் பண்ணிருப்பீங்க. ஓகேவா? டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட் வரும். லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட். ஆமா, ஆல்வேஸ் ப்ளீட்ஸ் எல்லாமே லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட். நீங்க உங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல தான் ஹோல்ட் பண்ணிருப்பீங்க, லெஃப்ட் ஆப்போசிட் சைடுல இருந்து தான் எடுத்துட்டு வருவீங்க. Always your pleating will be you will hold the saree in your left hand and you will start from the left side to right side. இந்த சைடுல இருந்து இந்த சைடு போகாது. Okay? So once this is done, you shake the saree and then you will put it on the table.
Once you place it on the table, roughly you hold all the pleats. This is your foot area now, okay, and this will be your hip area. I'm just roughly holding all the pleats. Okay, now I'm going to set all the pleats. So now there is a trending fan pleats. So there will be a 1 centimeter gap between each pleat. Yeah. So now I'm arranging all my pleats with 1 centimeter gap. So once this is done, I am pinning it. Pin, how do you pin it? Pin it from your side, okay? Pin it, go through fully, cover all the pleats and take the pleats and take the pin outside on the first or the second pleats. All your pleats will be secured. This na close up la vandu kaamikra. I will demonstrate this again closely, okay? So first you will have to do the bottom and then you will do the center, okay? I am done with the bottom, now I am doing it center. So now this is also done, so I will pin it. So both my bottom and middle portion is done. I am repeating the same process here on the hip area. Yes. மேம் ஃபர்ஸ்ட் ஹிப்ல எல்லாம் ஒண்ணா வச்சு பின் குத்திட்டு அதுக்கப்புறம் பாட்டம்ல இருந்து ஒரு சென்டிமீட்டர் கேப் விட்டு இருந்து பாட்டம்ல இருந்து கண்டினியூ பண்ணணும். ஆமா ஆமா ஆமா. ஃபர்ஸ்ட் மேல வந்து ரெஃபரன்ஸ் ப்ளீட் வெச்சோம். இப்போ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம கீழ அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு இப்போ மேல அரேஞ்ச் பண்றோம். மேம் 1 சென்டிமீட்டர் கேப் விடுறதுனால கொஞ்சம் பெரிய பின்னா எடுத்துக்கணுமா? ஆஹா அப்படிலாம் இல்ல. ஸ்மால் பின்ஸ் will do. ஸ்மால் பின்ஸ் எல்லா பின்ஸும் கவர் பண்ணுமா? கவர் பண்ணுமா, அதுதான் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்றேன் இப்போ. தெரியுதா? ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேப் விட்டுருவீங்க. கேப் விட்டுட்டு இந்த பின் இருக்கு இல்லையா, இங்கே இந்த சைட்லேருந்து இந்த சைடுக்கு பின் குத்தணும். எப்படி குத்துவீங்க அப்படின்னா, you will take the pin, insert it, பின்னாடி வந்துருச்சு பின்னு, உடனே as soon as the pin comes out, take it out again. Okay,
So it is very closer in the recording and also. மேம் நம்ம இப்போ சப்போஸ் பிடி பிளேட் வந்து இந்த குட்டி குட்டியா எடுக்கும்போது நமக்கு உள்ள இன்சர்ட் பண்ணும்போது அந்த இடம் கொஞ்சம் பல்கியா இருக்கு. பிடி பிளேட் அயன் பண்ணி எவ்வளவு குட்டி குட்டியா எடுத்தாலும் அந்த மாதிரி தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? ஆஹா அயன் பண்ணிட்டீங்கன்னா எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஃப்ளாட் ஆகிடும். ஓகே மேம். ஸோ அதனால நீங்கள் அயன் பண்ணதுக்கப்புறம் இட் ஷுட் நாட் பி அ ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸோ the pleating and the pinning is done. So next we will see the ironing. Okay, so இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா நம்ம ஸ்டீம் அயன் ஃபர்ஸ்ட் அயன் எப்போவுமே எடுத்த உடனே we will check for the heat. Okay, heat check பண்ணுறோம். check பண்ணிவிட்டு I will start ironing. இது பாருங்க, இங்க எப்படி இருக்கு, இங்க எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ அயன் பண்ணிட்டு எல்லாமே ஃப்ளாட் ஆயிடும். அதனால தான் ஸ்டீம் அயன் பண்றோம். And before ironing, make sure you always check all your pleats and everything is safe and secure. Like நீங்க வெச்ச இடத்துல pleats எல்லாம் இருக்குதா அப்படின்னு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிட்டு அயன் பண்ணுங்க. Because once you've ironed, you cannot change anything. And the crease line la irukku. Okay, so my niche that fan pleats is done ironing. Now we will go with the pallu iron pannalam. Taking the pallu and I'm going to iron. Placing it on the table. Again, I am arranging everything. I am making sure only the border is visible and I am ironing. Depending upon the body type. Minimum can be from size S to XL. It can be from S to M. It can be 7 to 9. From L to XL, it can be between 5 or 6. Even double XL can be 5 or 6. Triple, 4, 5, like very on the heavier pastilla is the 4, 3. That's all. For a normal person, it can be 7 pleats. And for people who are going to pre-pleat for pregnant women, people will ask you for 8 pleats and all. Please do not do so much. Only do 6 to 7 pleats because already they will have a baby bump. So it is not going to cover if you do 8 pleats or something. So make sure you are going to stick on to 6 pleats or 7 pleats. Do not do more than 7 pleats. Okay? People will ask. They'll be very lean. Even if they are very, very lean, even if they are on the excess size, do not do 8 pleats. So அடுத்து என்ன பண்றேன்னா, now I am going to arrange my front part. So always this pleat has to be straight. Okay, this pleat has to be straight, and the other pleats can be arranged. Now once this is done, you will start pulling this pleat. Okay, you will start pulling it outside. Once you pull as much as you want, you will see some wrinkles here. அது என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, slowly take it and put it inside the peg clip. Okay,
for the first few pleats. Why is this? Because we are ironing on a 2D surface. When you're going to drape it on yourself, it becomes 3D. So that part, that fabric is required to cover your bust. So you don't have to pin it or secure it with anything. இது எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் மேம் ஒரு ஒரு பிளேட் தெரியும் அது வந்து எல்லாமே வந்து என்ன சொல்றதுடா, இட்ஸ் ஆல் யுவர் ஸ்கில். ஹவெவர் யூ வாண்ட், யூ ஃபீல் இட் வில் பி நைஸ், அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு for between each pleats there will be equal distance. There should be equal distance. That distance can be any distance. ஃபர்ஸ்ட் பிளேட்க்கு செகண்ட் பிளேட்க்கு நீங்க ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வச்சிருக்கீங்கன்னா எல்லா பிளேட்ஸ்க்கும் அதே டிஸ்டன்ஸை நீங்க மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க, அவ்வளவுதான். ஓகே. இல்ல இப்போ இது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் லென்த் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் மேம். ஏன்னா இப்போ ஒருத்தவங்க பாடி வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்கும், ஸ்லிம்மாக இருப்பாங்க. ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இந்த 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 இது சொல்றீங்களா? ஹோல் டிஸ்டன்ஸ். Okay, this can be 15 inches. 15. ஸோ ஜெனரலாக எல்லா பாடிக்கும் அதே மாதிரியே எடுப்பீங்க? எல்லா பாடிக்கும் அதே மாதிரி எடுக்கலாம். ரொம்ப பெட்டிட்டா இருந்தாங்க, சாரி, ரொம்ப அந்த ப்ளஸ் சைஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து 20 inches வரைக்கும் எடுக்கலாம். நான் இதை முடிச்சுட்டு எனக்கு மறக்காம இதே கேள்வி திரும்ப கேளுங்க. I have a chart that I have personally done for myself னு வச்சுக்கோங்க. So I will let you know. அதுல வந்து basic it can go 2 inches plus or minus, that you will have to decide. But I will tell you the measurements, okay, just to get an idea. Once I'm done with the box folding, remind me, I will teach you guys. Okay? இப்போ ஃப்ரண்ட் பிளேட் வந்து நீங்க எடுக்குறீங்க, நான் பிரிச்சு நம்ம அந்த அரேஞ்ச்மென்ட் பண்றீங்கல்ல, அது வந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்ம பண்ணலாம் அந்த லெந்த்? சின்ன வயசுல நான் அதுதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். 15 இன்ச் வரைக்கும் நீங்க எடுக்கலாம். அது ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு மாறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு it will change from each person அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் கேட்டாங்க. ஆமா, அது மாறும். அதோட மெஷர்மெண்ட் தான் நான் வந்துட்டு பர்சனலாக நான் ஒன்று எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். பாக்ஸ் ஃபோல்டிங் இப்போ பண்ணிடுவோம். பண்ணி முடிச்சோன்னே எனக்கு திரும்ப இதே கேள்வி ஞாபகப்படுத்துங்க. அப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இந்த சைஸ் இருந்தால் எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் வந்து இழுக்கலாம், இந்த சைஸ் இருந்தாங்கன்னா எவ்வளோ தூரம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பிகாஸ் மீ பீயிங் அ டிசைனர், ஐ ஹவ் டிசைன்ட் மை ஓன் சைஸ் சார்ட். Okay. So all the ironing is done. Now we will start with the folding. மேம். Yes. மேம், saree black பண்ணி வச்சிருந்த saree எப்படி வியர் பண்றதுன்னு டீச் பண்ணுறீங்களா? ஆமா, பண்ணுவோம். Okay. So now we will do the box folding. So for box folding, first rule. எல்லார் கையில புக் இருக்கா? எஸ் மேம். Okay. So first rule for box folding, foot area should be on the left hand, hip area on the right hand. Okay? Foot area on the left hand, hip area on the right hand. And then place it in the half of the table. எல்லாரும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. இப்போ நான் என்ன சொன்னேன்? Foot area hand, hip area right hand. மேம், அப்புறம் ஒரு பாயிண்ட் சொன்னீங்க. அப்புறம் உங்க டேபிளோட பாதியில சாரியை வைக்கணும். So place it at half of the table. Okay? This is one. Another one is when you're placing it. So once you're done placing it, your pleats will not be visible. அதாவது நீங்க அயன் பண்ணப்ப மேல வந்து pleats இருந்துச்சா, when you were ironing, you saw pleats, this pleats on top. Now this will not be the case when you want to fold. Okay, all these pleats will be facing the table. Okay, this is second rule. So first rule, foot area on the left hand, hip area on the right hand. Hold the saree, place it on half of the table.
Once you're done placing, you will not see the pleats. Your pleats will be facing the table. Okay? Are we clear? Yes, ma'am. Okay. So once this is done, take the first layer of the saree and put it on the opposite side. First saree நம்ம டேபிள் மேல போட்ட உடனே first ஒரு லேயர் இருக்கும். அதை எடுத்து டேபிளோட ஆப்போசிட் சைடுல போட்டு ஃபுல்லா அந்த சைடு போட்டுருவீங்க சாரியை. போட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா சாரி வந்து இந்த மாதிரி ராங் சைடுல திரும்பிடும். இதுக்கப்புறம் இது வரைக்கும் ஓகேவா? I'm going step by step. சொல்லுங்க. once more ma'am. நீங்க இப்ப போட்டது திரும்ப ஒருக்க போட்டு காட்டுங்க. உங்க போன்ல லூப் பட்டன் வச்சு இப்படி போட்டு பார்த்துக்கோங்க. பூமரங் பண்ணிக்கோங்க. Okay, so again first layer of the saree I'm taking it and putting it on the opposite side. Okay, first layer of the saree and taking first layer will be the pallu. So on the pallu part eduthu na opposite side la potten. Now what I'm doing is I'm taking the second layer. This is the inner pallu. Ulla neenga belly button to belly button suthneenga illaya and the layer. This is your inner pallu. Take it and fold it in a zigzag manner. Okay? So here if you want, you can iron. I generally don't prefer ironing here because அது வந்து சாரியில் வந்து ஃபோல்ட்ஸ் அந்த லைன் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்றனால நான் அயன் பண்ண மாட்டேன். பட் சின்ஸ் திஸ் saree is very puffy, I am ironing it. Okay, this is done. Now you will take your pallu. So what did I do? I placed it on the table. I put the first layer on the opposite side of the table, which is the pallu. Then I took the second layer, which is the inner pallu, took the layer, folded in a zigzag manner and then ironed it. Okay? Now what am I going to do is I will take the pallu, same, I will repeat the process again. I will again fold the pallu in a zigzag manner. இப்போ நான் ஆப்போசிட் சைட்லேருந்து என்னோட பல்லுவை எடுத்துக்கிறேன். என் ஷோல்டர் மேலே இந்த மாதிரி ஷோல்டர் பின் எடுத்து ஷோல்டரில் வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பல்லுவை இந்த மாதிரி அகெயின் ஜிக்ஸாக்காக இப்படி ஃபோல்ட் பண்ண போகிறேன். ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் திஸ் இஸ் டன், ப்ளீட் பண்ணோன்னா இந்த இடத்துல இங்கே கொஞ்சம் எக்ஸஸ் இருக்கும். இந்த இடத்துல இங்கே ஒன்ஸ் திஸ் இஸ் டன், வாட் யூ வில் டூ, ஹோல்ட் யுவர் shoulder pin and then leave your right hand inside and push the excess outside. இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த அயனிங் தெரியுது இல்லையா, இதை லைட்டா இப்படி இழுத்து விடு. இப்படி இழுத்து விடுறப்ப என்ன ஆகும்னா சாரி வந்து அழகா அதுவே வந்து உட்காந்து. ஓகே, so once this is done, you will hold the saree like a baby. Your left hand on the shoulder pin, your right hand hold it like a baby. Take the pallu, put it on the table like this. Okay, opposite side la எல்லாத்தையும் போட்டுறேன். Don't worry, this seems to be confusing. I will repeat the same process again. Okay, கவலைப்படாதீங்க, நான் திரும்பவும் ரிப்பீட் பண்ணுவேன். பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆப்போசிட் சைடில் போட்டதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அகெயின் சாரியை வந்து லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா, நான் சொன்ன மாதிரி திஸ் ஆல்வேஸ் ஹேஸ் டு பி ஸ்ட்ரெயிட், திஸ் பார்டர், அந்த இதை வந்து நான் அந்த இது இடிக்கிற அளவுக்கு நான் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் அகெயின் ஐ எம் ஃபோல்டிங் திஸ் பார்டர் இன்டு 1/2 and I am folding it again. இப்போ
ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கிறத எடுத்து இந்த சைடு then for the பல்லு இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இந்த குஞ்சலம் இருக்கு இல்லையா இதை கொஞ்சம் உள்ள தள்ளி இந்த மாதிரி போட்டுருங்க. போட்டுட்டு இந்த மாதிரி another fold and then fold it again. Box fold ready. Okay, now I will repeat the process. எல்லா கன்ஃபியூஷன்ல வாயடிச்சு போய் இருக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாரும் தூங்கிட்டீங்களா? அந்த ஷோல்டர்ல இருந்து திரும்ப மீதில ஃபர்ஸ்ட் zigzag மடிச்ச மாதிரி திரும்ப மடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ஷோல்டர்ல இருந்து எடுத்து போட்டீங்கன்னா அதுல இருந்து கன்ஃபியூஷன். அதுல இருந்து இப்போ காமிக்கிறேன். சோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா taking the saree so first saree எடுத்து இப்படி போட்டோமா எல்லாம் zigzag இருக்கா. இப்போ opposite side பல்லுல இருந்து நான் I'm taking the shoulder pin, putting it on my shoulder. நான் shoulder pin எடுத்து மறுபடியும் என் ஷோல்டர்ல வச்சிட்டு நான் இந்த ப்ளீட்ஸ் எல்லாம் ஒரு வாட்டி நான் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு நான் ஃபுல் saree அந்த மாதிரி இழுத்துடுறேன். இந்த சைடு இழுத்தா இந்த இடத்துல ஒரு மாதிரி இடிக்கிற அளவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்றேன்னா saree எடுத்து zigzag-ஆ திரும்பவும் fold பண்றேன். ஃபோல்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துல இப்படி உள்ள போயிருக்கு இல்லையா, இது உள்ள போனதை வெளியில எடுக்கிறதுக்காக நான் என் கையை உள்ள விட்டு லைட்டா இப்படி வெளியில தள்ளி விடுறேன். தள்ளி விட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த பின்னை இந்த அயன் பண்ணிருப்போம் இல்லையா, இந்த கிரீஸ் லைனை நான் இப்படி இழுத்து விடுறேன். இழுத்து விட்டேன்னா என்னோட சாரி வந்து அழகா இந்த மாதிரி ஷேப்ல வந்து உட்காரும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்த அப்புறம் ஹோல்டிங் த ஷோல்டர் பின் பேபி மாதிரி சாரியை பிடிச்சி நான் கீழே போடுறேன். போடுறப்போ இந்த பார்டர் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் இருக்கும். போட்டதுக்கப்புறம் நான் எக்ஸஸ் வெளியில் வராமல் இருக்க மாதிரி சாரியை பார்த்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் சைட்லேருந்து எடுத்து இங்கே இடிக்கிற அளவுக்கு ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிறேன். அதே மாதிரி இந்த சைடும் எடுத்து ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஃபோல்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த சைடு இந்த சைடு சின்னதா இதனமா இந்த மாதிரி சின்னதா ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு பண்றேன். அதுதான் இப்போ ஆக்சுவலி நான் அதுதான் சொல்ல வந்தேன். சிலப்போ இந்த சைடுல நீங்க ஃபோல்ட் பண்றீங்க இல்லையா, on either sides நீங்க fold பண்றப்பயும் not every time you will get this fold. சரியா? சில சாரியில your border for bigger size நீங்க பண்ணும்போது இந்த border வந்து ரொம்ப இங்க பெருசா இருக்கும். சோ அப்ப இங்க ரொம்ப பெருசா வரப்ப என்ன ஆகும், fold வராது. சோ fold வராம fold பண்ற மாதிரி இருக்கும். சிலப்ப என்ன ஆகும்னா ரொம்ப சின்ன சைஸா இருக்கும். அப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த சைடு fold பண்ணாம நீங்க எடுத்து வைக்கிறீங்க இல்லையா, இதையும் fold பண்ற மாதிரி வரும். மெயின் கான்செப்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடு ஃபோல்ட் பண்ணும்போது இந்த சைடு ஃபோல்ட் பண்றப்ப இந்த பார்டர்ல இடிக்கிற அளவுக்கு இருக்கணும், இந்த சைடு ஃபோல்ட் பண்றப்போ இந்த பார்டர்ல இடிக்கிற அளவுக்கு இருக்கணும். லைக் எப்படின்னா இப்போ நான் இங்க இருந்து இந்த சைடு ஃபோல்ட் பண்றேன்னா எனக்கு இந்த பார்டர்ல இடிக்கணும், இந்த பார்டர்ல இடிக்கிற அளவுக்கு நான் ஃபோல்ட் பண்ணிட்டேன். இந்த சைடு ஆனா இது வந்து வெளியில போக கூடாது, வெளியில போகல அதனால விட்டாச்சு, நோ ப்ராப்ளம். ஸோ அட் த சேம் டைம் ஐ எம் கோயிங் டு ரிப்பீட் த ப்ராசஸ். ஸோ இந்த சைட்ல ஃபோல்ட் பண்ண போறேன், இந்த பார்டர்ல இடிக்கணும். நான் அப்படி ஃபோல்ட் பண்றப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு எக்ஸஸ் வருதா, சாரியை தாண்டி இவ்வளோ தூரம் வெளில தெரியுதுல்ல, அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இதை இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிடுவேன். ஓகே, ஸோ மெயினாக இந்த ரெண்டு பார்டர் தான். ஒன்ஸ் திஸ் இஸ் டன் யூ கேன் பேக் த சாரி. எடுத்துட்டு இந்த குஞ்சலை கொஞ்சம்
இப்படி எடுத்து உள்ள வச்சுட்டு fold the saree once again and then fold it. Take a pin. இந்த பின்னை வந்து இப்படி குத்தணும், இங்கேருந்து இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக, ஸோ தட் அது எல்லா சாரியும் கவர் பண்ணும். அதே மாதிரி இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் சொல்லுமா. See, I will repeat the same process again. தியரியா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன், நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. அதனால தான் நான் அத்தனை வாட்டி சொன்னேன் நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்கன்ட்டு. சரியா? ஸோ நவ் let me clear if you guys have any doubts. சொல்லுமா. மற்றவங்களுக்கு செஞ்சு தர மாதிரி இருக்கிறப்போ மெஷர் பண்ணி கண்டிப்பா மெஷர் 48 அதுவே மெயின்டைன் பண்ணலாம். இல்லை அடுத்தவங்களுக்கு நீங்கள் பண்ணும்போது நீங்கள் மெஷர்மெண்ட்ஸ் தான் எடுக்கணும். அதை எப்படி எடுப்பீங்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். லைக் ஐ செட், நீங்கள் சொன்னீங்களா எவ்ரிபடி ப்ளீஸ் டேக் நோட்ஸ். ஓகே, நவ் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் த மெஷர்மெண்ட்ஸ். வாட் யூ வில் டூ இஸ், ஃபார் த ஃப்ரண்ட்டில் ப்ளீட்ஸ் வைக்கிறீங்கல்ல, அதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிளைண்ட் கிட்டேருந்து 3 மெஷர்மெண்ட்ஸ் வாங்கணும். அவர் உங்கள் ஹைட், bust and hip. These 3 are the measurement that is required to do a saree pre-pleating for as a service. Okay, so what are the 3 measurements? It will be the height, bust and hip. Okay, இந்த 3 measurements தான் client கிட்ட கேட்பீங்க. அந்த 3 measurements வாங்கின அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, ஹைட் எதுக்காக அப்படின்னு நான் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று நான் சொல்கிறேன். ஹைட் வந்து உங்கள் பல்லுவோட லென்த்தை டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்காக. இப்போ நார்மலாக நான் என்ன சொன்னேன், எல்லாருக்கும் 4.45 வந்து எல்லாருக்கும் வைக்கலாம், 45 inches எல்லாருக்குமே வைக்கலாம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். இப்போ இது ஒருவேளை இப்போ இந்த ஹைட்டில் வந்துட்டு அவங்க வந்து 5'8" அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, 48 inches வைப்பீங்க. ஸோ அதுக்காக வந்து ஹைட் மெஷர்மெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது வந்து அதனால ஹைட்டு. ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வில் பி யோர் பஸ்ட் மெஷர்மெண்ட். பஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பஸ்ட் வந்துட்டு இஸ் டு ஃபைண்ட், நீங்கள் இந்த இடத்துல கேட்டீங்க இல்லையா, நான் எவ்வளோ பெருசு வந்து அந்த ப்ளீட்ஸை இழுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுக்காக. ஸோ பஸ் சே 38 அப்படின்னு இருக்க, 38 அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா 38 divided by 4. ஓகே, யூ வில் டேக் த மெஷர்மெண்ட், யூ வில் ஆஸ்க் ஃபார் த கிளைண்ட்ஸ் மெஷர்மெண்ட் and then you will divide it by 4. ஓகேவா? ஸோ அந்த மெஷர்மெண்ட்ஸில் என்ன வருதோ அதை தான் நீங்கள் வந்துட்டு அந்த ப்ளீட்ஸ் இழுக்கிறதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க. புரியுதா? புரிஞ்சுதா? ஸோ யூ வில் ஆஸ்க் ஃபார் த கிளைண்ட்ஸ் பஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் and you will divide it by 4. How much ever is the result, like say 38 divided by 4 is 9, say 9.5 or 9.8, and the 9.5 will be the measurement that you will have to extend. Okay, and hip சொல்லுமா. மேம், ஷோல்டர்ல இருந்து மெஷர் பண்ற பல்லு வந்து ஷார்ட்டா இருக்கிறவங்களுக்கு 38 வைக்கணும், லாங் ஹைட்டா இருக்கிறவங்களுக்கு 35 வைக்கணும். இல்ல, நார்மலா எல்லாருக்குமே 45. ஓகேவா? நார்மலா ஃபார் எவ்ரிபடி இட் இஸ் 45. டாலா இருந்தாங்கன்னா 48, 2 inches தான் டிஃபரன்ஸ் வரும். அதே மாதிரி ரொம்ப குள்ளமா இருந்தாங்கன்னா 2 inches கம்மி பண்ணிக்கோங்க. அதுதான் இப்போ நான் சொல்றது எல்லாமே எக்ஸாக்டாக இந்த மெஷர்மெண்ட் தான். யூ கேன் நாட் ஃபாலோ த எக்ஸாக்ட் சேம் மெஷர்மெண்ட். there will be little changes, an inch or 2 from up and down. Okay, that you will have to with practice you will improvise on that. But to start off நீங்க இந்த chart follow பண்ணுங்க, but over practice you will itself know. Okay, for hip measurement you will ask hip measurement from the client, like say they say 40 அப்படினா you will add 5 inches to it. Okay, okay, so bust measurement,
bust measurement you will divide it by 4, hip measurement you will plus add 5. ஓகே, நம்ம belly button to belly button வெச்சோம்ல, அதுக்கு பதிலா என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த இடத்துல இருந்து 45 inches நம்ம மெஷர் பண்ணிட்டு பின்ன வச்சு நம்ம அந்த இடத்துல செக்யூர் பண்ணிட்டு we will start pleating from there. ஓகே மேம், belly button to belly button மெஷர் பண்ணிட்டு 1 palm வச்சு மிடில் ஃபிங்கர்ல விட சொன்னீங்கல்ல, அது வந்து உங்களுக்கு நீங்க drape பண்ணும்போது அவங்களோட ஹிப் சைஸ் 45 இருந்துச்சுன்னா அதுல 1 palm வைக்க வேணாம். வேண்டாம். இப்போ உங்கள் கிளைண்ட்டோட சைஸ் வந்து என்ன ஹிப் மெஷர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்களோ, இப்போ கிளைண்ட் வந்து 40 இன்ச்சஸ்ன்னு சொல்கிறாங்கன்னா யூ வில் ஆட் 5 inches, 40லேருந்து ஒரு 5 இன்ச்சு நீங்கள் கூட்டிக்கிட்டு நீங்கள் அப்படியே பண்ணிடுவீங்க. உங்களுக்கு நீங்கள் ட்ரேப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நீங்கள் செஞ்சுக்கும் போது மட்டும்தான் belly button to belly button அப்படி பண்ணுவீங்க. வேற ஒரு ஆளுக்கு நீங்கள் செய்ய போகிறீங்கன்னா அவங்க ஹிப் மெஷர்மெண்ட்லேருந்து 5 inches ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் செஞ்சிடலாம். ஓகே ஓகே. விஷாக்கா, you wanted to ask something? Yes, Yes, actually, for measurement only. Okay. And even in before that, I was confused. Means Tamil I could not understand. So Okay, you want me to repeat the measurements again? not measurements, but before that conversation. Before that, no, they were asking. Okay, I will repeat the whole thing. Wait, I will repeat. For Yeah. pallu, if your client or anybody's height is from till 5.5 feet, your pallu's measurement can be 45 inches. Okay, Yes. that is standard. If your client is high, like they are 5'6" or 5'8", then you will add 2 inches. That's all. 48. So 48. Okay, that is for pallu. For Yes. bust measurement, you will ask your client. Okay, if they say their measurement is 38. Okay, you divide the 38 by 4. Yes. Whatever the measurement of your client's bust size, you divide it by 4, and whatever is the result, that's how much you will spread the pleats. You remember Okay. we were spreading the pleats from the shoulder pin. That spread measurement will be the measurement that you derived from dividing it by 4. That is as of the bust. For the hip front pleats, no. For that, you will ask your client's hip measurement. You will add 5 inches to it, and then you will start pleating. You will mark it with a pin, and then you will start pleating. Okay. Yeah, these are the measurements. Yeah, go on. Yeah. Okay. Thank you. No issues. Ma'am, நம்ம இப்போ ஷோல்டர் பீட்ல இருந்து நமக்கு இந்த ஃப்ரண்ட்ல வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விரிச்சு வச்சு அயன் பண்ணுவோம்ல, ஃப்ரண்ட் பீட் அது வந்து எவ்வளவு ஹைட்டுக்கு எடுக்கலாம்? இப்போ சப்போஸ் வந்து 45, 50. ஓகே. In the shoulder pin length, from the shoulder pin till your hip, your side sculpting, right? Till that, it should be 50 inches. Okay. But you will iron it only for 30 inches or 35 inches. பேலன்ஸ் வந்து அப்படியே விட்டுறலாம். அப்படியே விட்டுறலாம். ஓ. Okay. So this is in terms. So you have any doubt? கண்டிப்பா இப்போ basic doubts இருக்கும். You will clear it. When you start doing it for yourself, when you're practicing, you'll have so many doubts. Please don't hesitate to ask. Okay? எப்போ டவுட் வந்தாலும் கேளுங்க. Okay? And also you have to practice. You have to send me pictures. Yeah? Yes. Yes. Okay. So next, I will teach you how to drape. Just give me 2 minutes. I'll get the mannequin and I'll get ready with the setup. Okay. So I will tell you how to drape the pre-pleated saree. Okay. Okay. Hi. So everybody here? Okay. So we'll start on how to drape. Okay. Okay. It is very simple, very very simple and very quick. Okay. So after this it will be a QA session. You can ask how many ever doubts you want. So since I have draped it for my we pre-pleated this for my size, right?
I'm taking out saree எடுத்துட்டு நான் இப்போ என்ன பண்றேன்னா inner pleat இருக்கு இல்லையா, taking the inner pleat and I'm placing it here. Since we draped it for my size, I am Since we draped it for my size, I am inserting the inner pallu here. நீங்கெல்லாம் உங்களுக்கு நீங்களே drape பண்ணிக்கும்போது என்ன பண்ணுவீங்கன்னா you will start draping it from here. Okay? So insert it. Front, bring it to the front, keep it and insert it for reference. Okay, don't insert too much, just for reference insert it lightly and okay. Now what you will do, so I inserted the front pleat, ஒரு rotate பண்ணேன், again I inserted the front fan, again I am rotating one more time and I am putting the shoulder pin in the shoulder. Okay, shoulder pin put. Here what you will do, the hack is take this pallu, put it under your bust. Okay, under your bust and then bring it in the front. Okay, put it under your bust and then bring it in the front. Now you can take this pleat out. இதை இப்படி எடுத்துட்டு வந்து bring it here, bring it to the center of the belly button and put a pin here. Okay, center of the belly button and then you will put a pin. Now what you will do, you leave this excess, you leave this excess inside like this, take it and then insert the saree in the center of the belly button. Okay, now what you will do, through this hole you leave your hands inside and then take this pleat, this the one that you pinned, right? You'll have to take it, pull it upwards little and then twist it inwards. 1, 2, 3. Now there will be pleats here. Okay, arrange these pleats. Arrange these pleats and then you insert this inside, the twisted. So what you will do, when you have excess, you just fold it in the front and secure it here itself. Do not take it to your back. Okay, secure it here itself and then take this pallu, put it outside. Now you will arrange all these pleats. Finally, once everything is done, you can take this out.
Okay, done. Since this is a very puffy saree, it is too gundu here, but if you drape it on me it will be very nice. But yeah, if you have any doubts you can drape it on yourself and then see. This is very simple and easy. சொல்லுங்க. சாரி கட்டும் போது நம்ம ஃப்ரெண்ட்ல ஷோல்டருக்கு கீழே வந்து சில பேர் வந்து மொத்தமா எடுத்து பிட் பண்ணுவாங்க, சில பேர் வந்து ஒரு ப்ளீட் மட்டும் வைப்பாங்க. எது வந்து ப்ரொஃபஷனலா கொஞ்சம் பார்க்க இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி பண்ணலாம் நல்லா இருக்குமா? Only this pleat. ஓகே. Only this pleat. If you want, generally இந்த பஸ்ட் கீழே நான் இப்படி போய் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் இல்லையா, இந்த ப்ளீட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு அந்த டைட்னஸ் வந்துடும். ஓகே, சில பேர் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா they are very used to pinning it here. So those kind of people will definitely ask you. அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் you can take only this pleat, take it here and then pin it to the blouse. Okay, but don't take all the pleats. No, it looks very clumsy. Please don't do that. Okay, so yep, we are done with the session. If you guys have doubts you can go ahead. செஷன்ஸ் முடிஞ்சிடுச்சு. யார் யாருக்கு டவுட் இருக்குதோ எல்லாரும் கேட்கலாம். டவுட்டே இல்லையா? அப்புறம் நான் அவ்வளோ அழகாக சொல்லி கொடுத்துட்டேன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு சாரி ப்ளீட் பண்ண எவ்வளவு டைம் எடுக்குமா? இனிஷியலி 45 minutes ஆகும். சாரி 1 hour 15 minutes, 1.5 hours கூட ஆகும். பட் போக போக உங்களுக்கு டைம் வந்து கம்மியாயிடும். half an hour, 15 minutes, 5 minutes கூட பண்ணுறாங்க சில பேர். 15 minutes ஆகும். எவ்வளவு ரூபாய் சார்ஜ் பண்ணலாமா? நீங்கள் வந்து யூ கேன் சார்ஜ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 500. do not charge less than that. why அப்படின்னா the amount of time, நீங்கள் வந்து உங்களோட டைமுக்கு தான் நீங்கள் வந்து காசு, சரிங்களா? நீங்கள் போயிட்டு அதனால் வந்துட்டு நான் வந்து 200 ரூபாய்க்கு பண்ணுறேன் 300 ரூபாய்க்கு பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற பின்னாக இருக்கட்டும், நீங்கள் கவர்ஸாக இருக்கட்டும், உங்கள் கிளிப்பு, உங்களோட எல்லாமே இட்ஸ் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லையா? இது அது போக உங்கள் டைம். ஸோ அதனால் do not charge less than 500. But you can give offers, like 2 saree கொடுத்தீங்கன்னா நான் ஒரு கன்செஷன் தரேன், அந்த மாதிரிலாம் you can give offers. மேம் சிட்டில அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க, மற்ற ஏரியாலலாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா எவ்வளோ கம்மி பண்ணாங்க? அது உங்கள் இஷ்டம். சில பேர் வந்துட்டு லைக் தே டூ ஃபார் ஈவன் 100 rupees. நம்ம சாதாரண ட்ரை கிளீனுக்கு நீங்கள் போய் சாரி அயன் பண்ணி கொடுக்கணுன்னா எவ்வளோ கேட்பாங்கன்னு சொல்லுங்கள். நார்மலாக சாரி அயன் பண்ணுறதுக்கு I think 50 or 60 something அந்த 50-60 ஐ மீன் எனக்கு தெரியல. பட் இங்கே வந்துட்டு ட்ரை கிளீனர்ஸ் கிட்ட நீங்கள் பட்டு சாரி கொடுத்தீங்கன்னா 120 rupees சாரியை வெறுமனா அயன் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அதனால நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நீங்கள் சார்ஜஸ் பண்ணுங்க. உங்கள் டைம் இருக்குது, நீங்கள் உட்காந்து நீங்கள் வந்து ப்ரீ ப்ளீட்டிங் இஸ் நாட் ஈஸி ஜாப். பார்த்ததுலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது. அப்போ நீங்கள் செய்யும் போது உங்களுக்கு எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கும். நாட் ஓன்லி திஸ், இட் இஸ் ஆல்சோ அபவுட் யோர் ஹெல்த் ஆல்சோ. You're bending, you're doing it for a very long time. So everything comes under that இல்லையா? So you will have to charge accordingly. See, being ஒரு businessன்னு எடுக்கும்போது it's a pro tip. When it comes to business, you are not only calculating on the என்ன சொல்கிறது, only on the investment that you're doing. You'll have to calculate everything. Like say, if you're going to work for an MNC company on a monthly based salary, your health insurance will be covered, your PF, EF and everything will be covered. If it is a business, what is covered? Nothing is covered. You're spoiling your health by, it's not spoiling, again you're straining, right? You're bending and you're straining. Your health has to be covered in that also. So obviously நீங்கள் client கிட்ட காசு சார்ஜ் பண்ணும்போது you'll have to add that also to your thing. That is business. You'll have to, even if it is 5 rupees, 100 customers with 5 rupees makes a difference. So do not, please, I will say this to all my students in every batch. கம்மியாக காசு கொடுத்தா ஆளுங்க வருவாங்கன்னு சொல்லி குவாலிட்டியை குறைச்சோ இல்லை பை ரெடியூசிங் அ குவாலிட்டி ஆர் டூயிங் எனி திங், இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப் அண்ட் இட் வில் நாட் ஸ்டெபிளைஸ். ஹேவ்
அதுக்குன்னு நான் போய் I'm not asking you to charge 1500 for a saree and all. That is too much. Don't do that. Have a nominal rate, stay in have a nominal rate, stay in one place. Over a period of time you will reach success. Okay, இன்னைக்கு போட்டா இப்போ நான் போடுறேன், நான் போட்ட உடனே 4 பேர் வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இதே மாதிரி போட்டுட்டு இருந்தேன்னா இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஒர்க் இல்லையா. ஸோ அதனால வந்துட்டு ஹாவ் சம் பேசிக் என்ன சொல்கிறது, யூ ஆர் டோன்ட் டூ சீப்பாக பண்ணிடாதீங்க. நீங்கள் உங்கள் குவாலிட்டியாக கொடுங்க, உங்களோட ஒர்க் பேசுகிற மாதிரி நீங்கள் உங்கள் ஒர்க்கை பார்த்துக்கோங்க. தட் இஸ் ஆல் ஐ வில் சே. டூ மேம் எந்தெந்த இப்போ சாரீஸோட அந்த இதுல வந்து எது வந்து ஈஸியா இருக்கும், எது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் கிளாத்ல? Definitely pure காஞ்சிபுரம் சில்க் இஸ் வெரி ஹார்ட் டு ப்ரீப்ளீட். இப்போ நானே ரீசெண்டாக ஒரு காஞ்சிபுரம் சாரீ வந்தது. இட் டுக் மீ 45 minutes டு ப்ளீட். ஒரு சாரீ ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு 45 minutes ஆச்சு எனக்கு. ஸோ அதனால் வந்துட்டு இட் இஸ் அது ரொம்ப ஹெவியாக வேறு இருக்கும், நீங்கள் பண்ணுறதுக்குள்ளே உங்களுக்கே டயர்ட் ஆகிடும். ஸோ அதனால் வந்துட்டு நீங்கள் அப்படிலாம் நீங்களே ஒரு சாரியை பார்த்தும் நீங்கள் சார்ஜஸ் போடுங்க. அதே மாதிரி சில பேர் அயன் பண்ணாத சாரியெல்லாம் கொடுப்பாங்க. அயன் பண்ணாத சாரி கொடுத்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு சார்ஜ்னு சொல்லி போடுங்க, அப்போ தான் ஒழுங்காக அவங்க அயன் பண்ணிட்டு கொடுப்பாங்க. இல்லைனா நீங்கள் அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் நீங்கள் போடுறீங்க இல்லையா. ஸோ அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி யூ வில் ஹவ் டு சார்ஜ் அக்கார்டிங்லி. Ask the customers if you're going to take a pre-pleating order, ask the customer if the saree is ironed, if the saree is a new saree, how is the saree, I mean how is the saree in terms of material, how is the material, is it thick, is it thin, is it a soft silk, or it is a pure Kanchipuram silk, or it is an art silk, if it is a designer saree, synthetic saree, whatever it is, ask the client, ask for the height, bust and hip measurements, ask them where they are sending it from, engerந்து kudukano, ask them for the courier service. Please do not say shipping free. If you are going to do shipping free, courier charge free ah irundhuchuna adiyum சேர்த்து வெச்சு first la irka காசுலயே சேர்த்துருங்க. இல்லனா reduce the price and ask them to pay for the shipping. Why? Because I had a personal experience. I had a bride who gave me a Kanchipuram saree. அதோட வெயிட் மட்டுமே it should be like 1.5 or it was almost like 2 point some kgs. Okay, and I had to courier. I charged her somewhere around 1500 and courier charge itself was some 600 rupees. So adanal it was a personal experience. Please do not do that. So make sure your shipping is going to be extra. Okay, ஸ்டோன் ஒர்க் sarees தான் ப்ரீப்ளீட் பண்ண முடியுமா? பண்ணலாம். ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். மேலே பேப்பர் வச்சுட்டு அயன் பண்ணுங்க. Any other doubts? மேம் ஸ்லிப்பரியா இருக்க sarees தான் மோஸ்டா அயன் பண்ண தேவையில்லை. Please, synthetic saree you did not iron. You can do only the என்ன சொல்றது, பின்னிங் மட்டும் பண்ணலாம். வெறும்னா பின் மட்டும் வேணா பண்ணலாம். ஓகே மேம், அயன் பாக்ஸ் டேபிள் அது Link I will be sharing. Links I will share for iron box, table, clip, all the link I will be sharing. Just give me 2 days of time. The saree link, whoever asked the video, and the video or the link along with your certificate, just give me 2 days time. Today is what, Sunday? You will receive everything by Tuesday or Wednesday. Okay? மேம் ஒரு saree ப்ரீப்ளீட் பண்றோம்னா அது மேக்ஸिमम எவ்வளவு நாள் அப்படி இருக்கலாம்? For normal saree, it can stay up till 1 month, like 30 days or even or not a problem. But I am very concerned about pure silk saree. Pure silk saree, please do not keep it beyond 7 days. மோகன பிரியா சொல்லுமா. மேம் அந்த ஸ்டோன் ஒர்க் பண்ண saree அயன் பண்றோம் இல்லையா, அது நம்ம நார்மல் நியூஸ் பேப்பர் அந்த மாதிரி பேப்பர் வச்சு மேல அயன் நார்மல் நியூஸ் பேப்பர் வச்சு அயன் பண்ணலாம். சப்போஸ் நம்ம இப்போ சில sarees வந்து நம்ம லைட்டா தண்ணி தெளிச்சு அயன் பண்ற மாதிரி இருக்கும்ல மேம், அதனால ஸ்டீம் அயன் பாக்ஸ் யூஸ் பண்றோம். ஓகே ஓகே.
அது நம்ம தண்ணி தெளிக்க வேண்டியது இல்லையா? அதுலேயே ஸ்டீம் இருக்கும். ஸ்டீம் அயன் பாக்ஸ் என்னது, இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு தண்ணி தானே ஊற்றணும், அதில் தண்ணி இருக்கும், அதுலேயே தண்ணி போடுறதுனால ஹீட்டோட இது சேர்ந்துட்டு வெளியில் வந்து உங்களுக்கு ஆவி மட்டும்தான் வரும். ஆவியோட அந்த ஹீட்னால தான் அயனே ஆகுமே தவிர டைரக்ட் ஹீட் வந்து உங்கள் சாரியில் வரவே வராது. அதனால தான் ஸ்டீம் அயன் பாக்ஸ் சொல்கிறேன். ட்ரை அயன் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் சாரியை பேர்ன் பண்ணிடுவீங்க. ஸ்டீம் அயன் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாமா மேம்? என்னங்கம்மா? எவ்வளோ இந்த சாரியோட திக்னஸ் வந்து ரொம்ப சாஃப்டான கிளாத்தாக இருந்தாலுமே அது தைரியமாக யூஸ் பண்ணலாமா? தைரியமாக யூஸ் பண்ணலாம். ரொம்ப திக் ஃபேப்ரிக்காக இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணலாம், ரொம்ப திக் ஃபேப்ரிக்காக இருந்தாலும் ஸ்டீம் அயன் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். சிந்தட்டிக் சாரி வந்து எந்த அயன் பாக்ஸும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. சிந்தட்டிக் சாரிக்கு வெறும்னா ஸ்டீமர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வரும், அது சிந்தட்டிக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஒரே ஒரு நிமிஷம் பூர்ணி. So Vishaka, I was just saying, do not use a normal dry iron box because you will burn the fabric. A steam iron box can be used for any fabric, but synthetic is not advisable for any iron box, is what I was telling them. Okay. No issues. Challo Purni. Ma'am, clip use பண்றது நார்மலா Dressக்கு யூஸ் பண்ற clip யூஸ் பண்ண கூடாதா? You can use the normal clip, but அது வந்து it will not hold your saree, right? அது அவ்வளோ திக்கா இருக்காது இல்லையா, பெருசா இருக்காது இல்லையா. பெருசா இருக்கிற மாதிரி கிளிப் உங்களுக்கு அவைலபிளா கிடைச்சதுன்னா தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம். கேபிளோட சேர்த்து ஃபோல்ட் பண்ற மாதிரி அவைலபிளா இருக்கா? ஓகே தான். சேஃப்டி பின்ஸ் வந்து நார்மல் சேஃப்டி பின் யூஸ் பண்ணலாம். Normal safety pins will not be that sharp. If it is sharp enough, then yes, you can obviously use. Anything that is sharp and it is not going to damage the saree, you can use. Okay, anybody else? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இப்போ சம் கிளைண்ட்ஸ் வந்துட்டு மெஷர்மென்ட் கேட்டு அவங்களால ப்ரொவைட் பண்ண முடியல, ஸோ நீங்களே ஏதாவது அப்டேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. Ask them for ask them which size they will fall under, SI, MI, LI, XL அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நார்மல் கூகுளில் போனீங்கனாலே SM, L, XLக்கெல்லாம் வந்து சைஸ் சார்ட் என்னன்னு கொடுப்பாங்க. அதுலேயே நீங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ சாரி ப்ரீ பிளேட்டிங் ப்ளஸ் டிராப்பிங்கோட சேர்த்துனா எவ்வளோ மேம் சார்ஜ்? சார்ஜ் வந்துட்டு எல்லாமே வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவு யூ ஒன் செகண்ட். ஓகே, சார்ஜஸ் எல்லாமே டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவு என்ன சொல்கிறது, ஹவு மச் யூ ஆர் டைம் அண்ட் எஃபர்ட் தட் யூ கோயிங் டு புட் இன் இட், அதை வச்சு தான் சார்ஜ் எல்லாமே. ஸோ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ சார்ஜஸ் வேணுமோ அதை நீங்கள் வந்து சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். மேம், இப்போ ரிசப்ஷன் மோஸ்ட் ஆஃப் த ரிசப்ஷன்ல சாரி இந்த மாடல்ல கட்டாம ஹாஃப் சாரி மாடல்ல கட்டுறாங்கல்ல மேம்? ஆமாம், உள்ள ஒரு can saree. Yeah, we are conducting a session for that on the August. We have a professional saree draping session. If you guys want, you can join. Adla ad eppadi I have categorized this. It's a 5-day professional saree draping course. So each day there will be one particular subject that I will be covering. So if you want a particular subject alone, you can join that alone. Or if you want to take up the whole course, you can take up the whole course also. So adla I will be covering everything, 9-yard, dhoti pattern, saree, can saree draping, bridal saree draping, எல்லாமே அதில் கவர் பண்ணுவேன். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் ஜாயின் தட். பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் வேணும்னாலும் நீங்கள் அந்த ஒரு நாள் மட்டும் நீங்கள் எடுத்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைனாலும் நீங்கள் ஃபுல் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணணும்னாலும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் அப் டு யூ. What are the subjects conducted? Can saree draping, dhoti, 9-yard, and then infinity draping னு சொல்வாங்க. Like you take one saree and then you drape it in different styles. அப்புறம் I am planning to take 2-3 drapes extra. Yeah, அப்புறம் bridal saree draping அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது. அதில் வந்து சைட் ஸ்கல்ப்டிங் எல்லாம் இருக்கும். This is a very basic draping. அதில் வந்து it will be very professional. இப்போ நம்ம ஒரு பிரைடுக்கு வந்து ப்ரீபில் பண்ணி கொண்டு போகிறோம்.
அப்போ நம்ம எடுத்த சைஸ் வந்து கொஞ்சம் நம்ம ஏதாவது மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, அதாவது ஃப்ரண்ட் ப்ளீட் வந்து நம்ம 50 இன்ச் விட வேண்டிய இடத்துல கொஞ்சம் கம்மியா விட்டுட்டோம் இல்ல கொஞ்சம் ஜாஸ்தி விட்டுட்டோம்னா அட்ஜஸ்ட் பண்றது என்ன பண்றது மேம்? மேலே ஏத்துறதா கீழே இறக்குறது சொல்றீங்களா? அதாவது ஃப்ரண்ட்ல எங்கேயா? அங்கே வந்துட்டு நீங்கள் கம்மியாக, அதனால தான் எப்போவுமே சொல்வேன், ப்ளீஸ் டூ கீப் ஆல்வேஸ் கீப் அ ப்ளீட் எக்ஸ்ட்ரா, நாட் அ ப்ராப்ளம். டு நாட் கீப் அ ப்ளீட் லெஸ். எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு ப்ளீட்டை நீங்கள் எடுத்து விட்டுட்டு நீங்கள் கட்டிடலாம், பிரச்சனை இருக்காது. பட் நீங்கள் கம்மியாக பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா, நீங்கள் ஒரு ப்ளீட் எக்ஸ்ட்ராவாக வைக்கணும் அப்படின்னா அந்த ப்ளீட் மட்டும் கொஞ்சம் ஆடாக இருக்கும். ஓகே மேம். நம்ம இப்போ ஒருவேளை எக்ஸ்ட்ரா வச்சு நம்ம அயன் பண்ணி வைக்கிறோம். சப்போஸ் அந்த இடத்துல எடுக்கும்போது அந்த ஒரு லைன் இருக்குது ஒன்றும் அசிங்கமா தெரியாதா மேம்? தெரியாது தெரியாது. மினிமம் எவ்வளவு மேம் எடுக்கலாம் அந்த ஹிப் ஹிப் ப்ளீட் வந்துட்டு மினிமம் இட் கேன் பி 5, மேக்ஸிமம் இட் கேன் கோ டு 10, 11, 12 and all. It depends. அப்போ கொஞ்சம் ஃபேட்டா இருக்காங்க, அவங்க சாரி லென்த்தா இருக்க ப்ளீட்ஸ் நிறைய வேணும்னு கேட்டா நம்ம அதை பண்ணி கொடுக்கலாமா? இப்படி அவங்களுக்கு அவங்க எப்படி கேட்குறாங்களோ நீங்கள் அப்படி பண்ணி கொடுக்கலாம் தாராளமாக. ஓகே மேம். சப்போஸ் பேபி ஷவருக்கு நம்ம இப்போ பேபி ஷவர் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு கட்டுறோம் அப்படின்னா நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா லென்த் விட வேண்டியிருக்கும்ல? ஆமாம். இல்லை பேபி ஷவருக்கும் அவங்க ஹிப்போட சேர்த்து தான் யூ வில் டேக் த மெஷர்மெண்ட். ஜஸ்ட் add 5 inches to it, that's it, more than enough. Anything, the concept is the same. You're going to add 5 inches to the hip measurement that you're taking. That's it. Thank you ma'am. Thank you. The session is over. Please leave your valuable feedbacks before you leave, guys. It will be very helpful. Ma'am, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. Thanks ma'am. Thank you. Thank you. Next class நீங்க ரெடி ஹோஸ்ட் பண்றீங்கன்னா கண்டிப்பா இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க மேம். கண்டிப்பா. Thank you. Okay. Please leave a valuable feedback in your messages also. If you're very comfortable in texting, please text however you feel about not only I don't want only positive, negative and suggestions is also taken. Please leave your feedbacks. Okay, sure. Thank you. Thank you ma'am. மேம் உங்க கெஸ்ட் ரொம்ப இன்வைட்டிங்கா இருக்கு மேம். Thank you so much. Thank you. Thank you மேம். Thank you. Thank you ma'am. Bye. Thank you. Bye. Thank you ma'am. Bye. Thank you. Bye. 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 Bye.